Hi students, this is Tirumala Max YouTube channel. 10th Standard full mark series la Max la 2 marks geometry subject la ipo nama paakalam. So let us go to the video. Check whether AD is bisector of angle A of triangle ABC in each of the following, where AB is equal to 4 cm, AC is equal to 6 cm, BD is equal to 1.6 cm and CD is equal to 2.4 cm. இப்போ நம்ம அதை சால்வ் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணுங்க. ஸோ அதில் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிட்டு, ஸோ ஏ பி அண்ட் சி பண்ணிட்டீங்க. ஸோ தென் ஏபி இஸ் 4 cm, then AC is 6 cm and where BD is 1.6 and DC is 2.4 cm. So with that, the formula is BD by DC. Horizontal irukra BD by DC, which is equal to 1.2.4. இது எப்படி எழுதலாம்னா டெசிமல் ஒரு டெசிமல் தள்ளினீங்கன்னா 16 by 24. 4 டேபிள்ஸில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 4 by 6 கிடைக்கும். Again one more time when you cancel it, you will get 1 by 3. That is BD by DC, which is equal to by 3 கிடைக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இப்போ ஹரிசாண்டல் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து ஏபி அண்ட் ஏசி. ஸோ தட் மீன்ஸ் ஏபி divided by AC, which is equal to 4 by 6. Cancel பண்ணா 2 by 3. So as per angle bisector theorem, the formula is BD by DC, which is equal to AB by AC. So therefore, ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு 2 by 3 is equal to 2 by 3 இருக்கு. So therefore, AD is the question என்ன கேட்டிருக்காங்க, AD is a bisector of ன்னு கேட்டிருக்காங்க. AD is the bisector of என்ன value, angle A. Hence proved. So I hope in the answer உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும். Let us go to the second one. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா in the figure 4.40, that is this is the diagram. So AD is the bisector of angle BAC. If AB is equal to 10 cm and AC is equal to 14 cm and BC is equal to 6 cm, find BD and DC ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ கொஸ்டினில் இருக்கிறத நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இதில் let BD is equal to எவ்வளோன்னு தெரியாது. ஸோ BD is equal to x சென்டிமீட்டர்னு எழுதிங்க. தென் DC is equal to DC எப்படின்னா இது பாருங்க, டிசியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 6 minus x, அதாவது டோட்டல் 6. இங்கே எக்ஸ் இருக்கு, இங்கே எக்ஸ் இருக்கு, இங்கே 6 இருக்கு. 6 minus x is called, so DC is equal to 6 minus x centimeter. Then angle bisector theorem, A angle bisector theorem, என்ன வரும்னா AB by AC is equal to BD by DC. So where AB is equal to என்ன value 10, where AC is equal to
14 is equal to BD is equal to X by 6 minus X. So இப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை இப்போ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 2 tables இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 5 by 7 is equal to X 6 minus X. So இப்போ அதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 5 of 6 minus X which is equal to 7X. அதற்கப்புறம் 5 6 are இந்த வேல்யூ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அப்புறம் again one more time. So 5 into 6 is 30. 5 into X is 5X is equal to 7X. Then 30 is equal to 7X plus 5X. So 30 is equal to 12X. So where X is equal to 30 by 12, when you divide that number, you will get 2.5 centimeter. So இது எப்படி டிவைட் பண்ணோம் 12 30. So 2s are 24. So இதில் 6 remainder. Then 0 எடுத்ததுனால 2.5 0. Then where BD is equal to X ஓட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க X வந்து 2.5. So therefore BD is equal to 2.5 centimeter. Then I have to find DC. DC means 6.6 minus X which is equal to 6 X ல minus பண்ணனா வரும் 2.5. So அப்போ 6 ல 2.5 subtract பண்ணா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் 3.5 centimeter. So DC is equal to 3.5 centimeter. I hope in the answer உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Let us go to the next sum. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and PQ are points on AD and BC respectively such that PQ is parallel to DC, PD equal to 18 centimeter, PQ is equal to 35 centimeter and QC is equal to 15 centimeter and find AD என்றாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு அந்த டயக்ராம் முதல்ல நீங்கள் வரையணும் நீங்கள். ஸோ எப்படின்னா ஒரு ட்ரப்பீசியத்துக்கு ஒரு டயக்ராம் ஒன்று வரைகிறீங்க. இதில் சென்டர் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறீங்க. தென் பிளாட்ஸ் மார்க் பண்ணுங்க A B C and D. In that so A B C D. So in that AQ அவங்க கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பிளாட் பண்ணுங்க. இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க BQன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆட் பண்ணணும் Q இங்கே இது வந்து PQன்ற பாயிண்ட் இங்கே ஆட் பண்ணிங்க. ஸோ இது P and இது வந்து Q. ஸோ BQ is 35. ஸோ இங்கே 35 போட்டுங்க 35 சென்டிமீட்டர் and QC is 15 centimeter and where PD is equal to 18 centimeter and AP வந்து தெரியாது. So we need to find AD value. So that means the formula is as per BPT, that is basic proportionality theorem பிரகாரம் AB by BC is equal to BQ by QC. So where AB is equal to AB by BC is equal to BQ ஓட வேல்யூ வந்து 35, QC ஓட வேல்யூ வந்து 15. ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு டேர்மாக எடுத்துங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன். தென்
Another one, AB by BC equal to AP by PD. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ரைட் ஹேண்ட் சைடு, இப்போ வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ AB by BC is equal to AP by PD. So AB by BC, which is equal to, where AP is nothing but தெரியாது, ஸோ அதனால ஏபின்னு எழுதிட்டு பிடியோட வேல்யூ வந்து 18. ஸோ விச் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் செகண்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ ஃப்ரம் 1 and 2 கெட் என்ன பண்ணுறோம், ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னோட ஆன்சர் வந்து 35 by 15 is equal to AP by 18. ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் AP is equal to 35 into 18 divided by 15. So therefore AP is equal to, cancel பண்ணா 7, இதை cancel பண்ணா 3, இதை cancel பண்ணா 6. So that means 7 into 6. அப்போ AP is equal to 7 into 6 means AP is equal to 42 centimeter. So then இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், இப்போ கொஸ்டின்ல AD கேட்குறாங்க. ஸோ AD கண்டுபிடிக்கணும்னா AD is equal to AP plus PD. So AP plus PD. So therefore AP ஓட வேல்யூ வந்து 42 plus PD ஓட வேல்யூ வந்து 18. So which means put together is you will get the value of 60. So therefore AD is equal to 60 centimeter. So I hope in the answer உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Let us go to the next one. In a figure 4.39, AD is the bisector of angle A if BD is equal to 4 centimeter, DC is equal to 3 centimeter, and AB is equal to 6 centimeter. Find AC ன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. ஸோ ஏசியோட வேல்யூ என்னன்றதை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. ஸோ ஃபார் தட், இன் ட்ரையாங்கிள், as per diagram, in triangle ABC, AD is the bisector of angle A. So அதில் by angle bisector theorem, BD divided by DC equal to AB by AC. So அப்போ where BD is equal to என்ன சொல்லிருக்காங்க, 4 centimeter. அப்போ 4, DC is equal to 3, where AB is equal to 6. AC வந்து தெரியாது, AC தான் இப்போ கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. ஸோ AC. ஸோ அப்போ AC இந்த பக்கம் போனால் இது ஒன்று. அப்போ AC is equal to 6 into 3 by 4. அப்போ AC is equal to 18 by 4. So AC is equal to, cancel பண்ணா இது 9, இது 2, which means 9 by 2. So AC is equal to, இது cancel பண்ணா 4.5. So which means 4.5 centimeter.
AC is equal to 4.5 centimeter. So I hope in the answer உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Let us go to the next one. So in a triangle ABC, D and E are midpoints. So அப்போ triangle ஒன்று draw பண்ணுங்க. In triangle ABCன்றாங்க. So அதனால ABC drawing பண்ணுகிறேன். So in that one, AB and BC are such that D is parallel to BC. So அதனால D யும் E யும் parallelன்றாங்க. So AD by DB. So AD by DB means AD யோட value வந்து 3 cm and DB யோட value வந்து 4 cm. And AC is nothing but 15. So எல்லாம் சேர்த்து ஃபுல்லா வந்து AC வந்து 15 cm-ன்றாங்க. To find AE. So அப்போ let AE be x centimeter. AE வந்து x centimeter எடுத்துக்கிறோம். Then EC எப்படி எடுக்கணும்னா டோட்டலா 15ல x சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா அதுதான் EC யோட வேல்யூ 15 minus x. ஸோ இப்போ ஃபார்முலா வந்து என்னன்னா பை பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தேரம். பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தேரம். ஸோ AD by DB is equal to by EC. So where AD is 3 cm and DB is 4 cm is equal to AE is nothing but x and EC is nothing but 15 minus x. So நமக்கு தேவை x தான். அப்போ இந்த வேல்யூ பிடிச்சு இது மட்டும் கொண்டு போங்க. அப்போ என்ன வரும்னா x is equal to 3 by 4 into 15 minus x அப்படின்னு கிடைக்குது. ஸோ அப்போ இந்த 3 by 4 into 15 minus x இந்த 4 வந்து லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு போயிட்டுனா 4x is equal to 3 of 15 minus x. So 4x is equal to 3 into 15 is 45 minus 3x. So 4x இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா என்ன ஆகும், அது plus 3x is equal to 45. So that means 7x is equal to 45. So x is equal to 45 by 7, which means x is equal to 6.43 centimeter. So the 45 வந்து 7 டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும், வேணா டிவைட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ 7 45 6 are 42. ஸோ 3 இருக்கு. அகெயின் 0.4 பண்ணனா 28 கிடைக்கும். அகெயின் 3 டைம்ஸில் பண்ணீங்கன்னா 21. ஸோ அப்போ 6.43 centimeter. I hope இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். I wish you all success in your examination. Please subscribe to Tirumala Max YouTube channel for more exam updates. Thank you.